Imetimia saa 1 kamili. Kaa tayari kwa ajili ya kusomewa taarifa ya habari. Miongoni mwa habari zilizonazo asubuhi ni pamoja na polisi mkoani Dodoma kwa ushirikiano na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira ya Dodoma DUWASA wameendesha operesheni maalumu na kufanikiwa kuwakamata watu 14 kwa makosa mbalimbali ya wizi wa maji. Chama cha wafanyakazi wa serikali kuu na afya umelalamikia gharama kubwa ya leseni hasa kwa madaktari, ambapo licha ya kero hiyo kuwa ni ya muda mrefu bado gharama hizo zimeendelea kuwa juu, hivyo kuomba serikali kusaidia utatuzi wake. Wasimamizi wawili wa zamani wa kampuni ya kuzalisha umeme kwa kutumia makaa ya mawe Eskom ya nchini Afrika Kusini wamekamatwa kwa tuhuma za ufisadi na udanganyifu wenye thamani ya dola za Marekani milioni 745. Wanandoa wamemtambua mtu mwenye rekodi ya matukio mengi ya mauaji nchini Thailand alipokuwa kwenye treni kwa sababu ya jeraha alilokuwa nalo kwenye paji lake la uso na kukamatwa na polisi. Habari za asubuhi, msikilizaji wa Capture Radio na mtazamaji wa Capture Television. Taarifa habari inasokana nami Konstantini Mihambo. Polisi Dodoma kwa kushirikiana na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira ya Dodoma DUWASA wameendesha operation maalum ya kufanikiwa kwa kamata watu 14 kwa makosa mbalimbali ya wizi wa maji. Mkuu wa kitengo cha mapato DUWASA Bi Esther Giloma akizungumza katika operation hiyo amesema watu wengi waliokamatwa na wizi wa maji ni wanaofanya biashara kubwa na wanaendesha shughuli za ujenzi ambao umeshamiri jijini Dodoma. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha mawasiliano na mamlaka hiyo Bwana Sebastian Warioba anasema sheria namba 5 mwaka 2009 ya maji safi na usafi wa mazingira ina adhabu kali kwa wale wanaobainika kutumia maji sivyo halali, ambapo wanaweza kushtakiwa kwa uhujumu uchumi pamoja na faini kubwa, jambo ambalo mamlaka hiyo isingependa watu waingie katika kosa hilo. Chama cha wafanyakazi wa serikali kuu na afya wamelalamikia gharama kubwa ya leseni hasa kwa madaktari, ambapo licha ya kero hiyo kuwa ni muda mrefu bado gharama hizo zimeendelea kuwa juu, hivyo kuomba serikali kusaidia utatuzi wake. Akizungumza kwenye mkutano mkuu wa chama hicho unaofanyika kila baada ya miaka mitatu, mwenyekiti wa Tuge Taifa Achim Tambo anasema gharama hizo zimeendelea kuwa kubwa licha ya mishahara kutopandishwa. Katibu mkuu wa Tuge Taifa Heribeti Mkonda licha kukiri hali hiyo pia amezungumzia mazingira magumu ya kufanya kazi wanaokabili wafanyakazi hao. Wanafunzi wa shule ya sekondari Kabila katika kijiji cha Ndagalu wilaya ya Magu mkoani Mwanza wako hatarini kupata magonjwa mlipuko kufuatia upungufu wa matundu ya vyoo katika shule hiyo. Wakizungumza na Capital Radio kwa nyakati tofauti, wanafunzi hao wameomba serikali kuongezea matundu ya vyoo, kwani matundu 10 yaliyopo hayatoshelezi mahitaji ya wanafunzi wote 859 wa shule hiyo. Kwa upande wake, mkuu wa shule ya sekondari Kabila Bwana Edgar Kalokora anasema msaada wa mifuko 50 ya saruji ambao umetolewa na mbunge wa jimbo la Magu Kiswaga Desdeli utasaidia kuongeza matundu 16 vyoo kwenye shule hiyo na hivyo kutatua tatizo hilo. Akizungumza wakati wa kukabidhi mifuko 50 ya saruji kwa uongozi wa shule hiyo, Mheshimiwa Kiswaga ametaka uongozi wa serikali ya kijiji hicho kusimamia na kuhakikisha saruji hiyo inatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Wasimamizi wawili wa zamani wa kampuni ya kuzalisha umeme kwa kutumia makaa mawe Eskom ya nchini Afrika Kusini wamekamatwa kwa tuhuma za ufisadi na udanganyifu wenye thamani ya dola za Marekani milioni 745. Waendesha mashtaka nchini humo wamesema uchunguzi umebaini kuwepo kwa udanganyifu mkubwa wa mikataba inayohusiana na ujenzi wa vituo viwili vikubwa vya kuzalisha umeme kwa kupitia makaa ya mawe. Wamesema kuwa wakurugenzi hao wawili wa biashara na kampuni 7 pia wanastahili kufikishwa mahakamani kuhusiana na kesi hiyo. Kwa sasa majina ya maafisa hao bado ni siri mpaka hapo watakapofikishwa mahakamani kukabiliana na mashtaka dhidi yao. Kitengo cha upelelezi maalum cha Afrika Kusini ambacho pia kiliangalia madai hayo kilisema kukamatwa kwao ni hatua kubwa katika vita dhidi ya ufisadi katika nchi hiyo. Wanandoa wamemtambua mtu mwenye rekodi ya matukio mengi ya mauaji nchini Thailand
alipokuwa kwenye treni kwa sababu ya jeraha lililokuwa nalo kwenye paji lake la uso na kukamatwa na polisi. Somkid Pampang mwenye umri wa miaka 55 aliachiliwa mapema mwezi Mei wakati akitumikia kifungo cha maisha kwa makosa ya mauaji ya watu 5. Hata hivyo, alirejeshwa katika orodha ya watu wanaotafutwa na polisi baada ya kushukiwa kumuua mtu mwingine wa 6 eneo la Kon Kalhen Jumapili iliyopita. Polisi huko Thailand walianzisha msako dhidi yake baada ya mauaji ya hivi karibuni ya mwanamke mwenye umri wa miaka 51 Lasami Mulchan. Na India imepiga marufuku mikusanyiko ya aina yoyote nchini humo, lengo kuu likiwa ni kuzuia maafa zaidi kujitokeza kutokana na maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea nchini humo. Maandamano hayo ni yale ya kupinga sheria ya uraia ambayo inaonekana kuwa haiwatendei haki baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu nchini humo, ambapo baadhi yao wamekuwa wakiandamana kuipinga. Katika tukio la hivi karibuni, watu 3 wamekuwa katika hali yao kawaida kudai na kuuawa na polisi wakati watu wao wakiwa katika maandamano ambayo yamekatazwa na jeshi hilo na walikaidi agizo lililowataka watawanyike. Kwa mujibu wa taarifa ya hospitali iliyopokea watu wao, tukio hilo lilitokea katika maandamano yaliyoambatana na vurugu ambayo yalifanyika katika mji wa kusini mwa India, Mabadi. Mamia ya waandamanaji walikamatwa katika mji mkuu wa India wa New Delhi na eneo la Bengaluru, ambapo mmoja kati ya viongozi wakuu wa maandamano hayo naye alikamatwa. Kukamilisha taarifa habari, huu tena ni muktasari wake. Polisi mkoani Dodoma kwa ushirikiano na mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Dodoma DUWASA wameendesha operesheni maalum wa kufanikiwa kwa kamata watu 14 kwa makosa mbalimbali ya wizi wa maji. Chama cha wafanyakazi wa serikali kuu na afya wamelalamikia gharama kubwa ya leseni hasa kwa madaktari, ambapo licha ya kero hiyo kuwa ni ya muda mrefu, bado gharama hizo zimeendelea kuwa juu, hivyo kuiomba serikali kusaidia utatuzi wake. Wasimamizi wawili wa zamani wa kampuni ya kuzalisha umeme kwa kutumia makaa mawe Eskom nchini Afrika Kusini wamekamatwa kwa tuhuma za ufisadi na udanganyifu wenye thamani ya dola za Marekani milioni 745. Wanandoa wamemtambua mtu mwenye rekodi ya matukio mengi ya mauaji nchini Thailand alipokuwa kwenye treni kwa sababu ya jeraha lililokuwa nalo kwenye paji lake la uso na kukamatwa na polisi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Capital Radio. Taarifa nyingine habari itakujia saa 12 kamili jioni. Mimi ni Constantine Mihambo. Morning Jam naipenda mi, sijui niseme nini, siwezi hata kulala mikitandani inapoanza Morning Jam ya Capital Radio. Naipenda sana jamami, Morning Jam naipenda mi, mamen kijiwe mwenzenu mimi niseme nini, juzi nilimkimbia hata wangu wa ubani on the bed ya mamen kijiwe hapa nikiona Constantine Mihambo na mwana Hamisi Kajembe pia ndani ya nyumba. Yeyo, Morning Jam noma. Salute, mamen kijiwe hapa kutoka Kwembe. Tunakutambua hadi tunakutambua hadi Capital Radio, fahari ya msikilizaji.
Sasa kutambua kinagabaga hapa Dar es Salaam, nje Dar es Salaam, Tanzania, nje ya Tanzania. Karibuni sana kwa wote ambao pia wanaendelea kutufuatilia kupitia Morning Jam ile weekend. Hii leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa 12 2019, kwa nami Constantine Meko Mihambo the Mihambo Chief, lakini pia niko naye Mwanamiska Jembe kutoka kule Shinyanga vijijini. Good morning Mwanamiska Jembe. Morning, how are you? Fine, how's it? I'm fine. You and your family? Nashukuru Mungu. Are they okay? Oh yeah. Nakujua wewe lazima nipigie Kiswahili kwa sababu mtoto wa Tanga wewe. Sio tu Tanga, mimi ni Mswazi. You look so good today. Kawaida yangu. Yeah. Na hiyo njano naipenda, yani ndio imenogesha hiyo yani. Katika vitu ambavyo leo ni yani hiyo njano hiyo. Hatari sana. Naam, karibu tuweze kugusa yale ambayo tuko nayo. Lakini kabla kuelekea kuweza kudondoa yale ambayo tuko nayo kupitia mezeti ya magazeti leo katika Morning Jam, nyundo ya kwanza nzito iliyoshiba hii leo pale baada kidogo na so baada sana ni kutoka ya kwanza imekamatwa na Jaji Mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Juma, ambapo wamewataka wananchi kujenga tabia ya kujifunza taratibu za kimahakama. Lakini pia taarifa pili ni kutoka kule visiwani Zanzibar, na imekamatwa na ofisi ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambapo tutaenda kusikilizia hii taarifa ambayo inahusiana na amekasirishwa na baadhi ya taasisi na watu kutumia lugha ya Kiswahili vibaya. Lakini pia taarifa mwisho imekamatwa naye IGP Simon Siro, ambapo wamewataka wananchi kote nchini kuendelea kuitunza na kuimarisha hali ya amani na usalama nchini ili kujiepusha ushiriki katika vitendo vya kihalifu. Nyundo nzito zilizoshiba hii leo moja baada ya nyingine pale baada kidogo na wala so baada sana. Karibu katika Morning Jam. Katika mada mezani pale baada kidogo pia nao so baada sana tutakwenda kuangalia hii leo, tupo katika sekta mahakama. Na tutaenda kuangalia mapendekezo haya kwamba ikiwezekana itungwe sheria ambayo itawabana watu ambao wanakataa kwenda kutoa ushahidi. Je, itasaidiaje kuimarisha sekta ya mahakama nchini, lakini pia kupunguza mrundikano wa kesi mahakamani? Na hilo tutaenda kuwa naye mjumbe wa kamati tendaji wa chama cha wanasheria wa Tanganyika. Leo kizungumza nasi moja kwa moja katika mada mezani Morning Jam pale baada kidogo na wala so baada sana. Na sasa tulekee kunako kudondoa magazeti ambayo tuko nayo. Karibu. Kali za magazeti ya leo zinasikika hapa. Udondozi wa magazeti. Na karibu sasa niko na gazeti la Nipashe, gazeti hili la Tanzania Daima, gazeti la Champion, bila kusahau gazeti la Uhuru mkononi mwangu nikijimwaya mwaya. Nina gazeti la Habari Leo, gazeti la Mtanzania pamoja na gazeti la Majira. Kitaifa kimataifa na pia bila kusahau tenda kugusa zile habari za michezo na burudani leo. Nipashe kurasa kwanza limeweza kuandika muuguzi atumiwa kumbaka mjamzito akisubiri kujifungua. Lakini pia taarifa nyingine ni Mbowe atangaza dawa wasaliti wa Chadema. Aliyetimuliwa UDSM awatuliza wanafunzi. TCRA yafunguka kuzimwa laini za simu. Maroni kwa tuhuma kujita bosi TAKUKURU. Lakini pia wadhamini wa Tundu Lissu wapewa kibano kikali. Makosa jinai yapungua kwa 2%. Gazeti hili la Nipashe kwa upande wa habari zake za kitaifa, mwonekano wake kama unaweza kuliona asubuhi ya leo. Naam. Gazeti la Majira limeandika usukani wa Lissu Mbowe tishio 2020 ni baada ya kuibuka washindi kuiongoza Chadema. Sasa mkakati wao ni kukijenga chama, watabiriwa kuunganisha vyama vya upinzani. Lakini wilaya 102 hazina majengo ya mahakama. Watoto wa ibilisi wazua taharuki kule Tanga. Dr. Kamani akipongeza chama ushirika Milambo kwa ubunifu. Lakini pia habari inasema Lissu afunguka kuhusu hofu yake mahakamani. Muuguzi ambaka mjamzito wodini. Gazeti la Majira limeweza kuandika hivyo kurasa wake wa kwanza, habari zile za kitaifa. Tanzania Daima hilo limeweza kuandika moja kwa moja pia Mbowe amwaga chozi. Lakini pia kura za Senate kwa rais wa Trump, Tundu Lissu hatarini. Askofu Bagonza atoa ujumbe mzito. Gazeti hili la Tanzania Daima kwa upande wa habari zake za kitaifa, mwonekano wake pia moja kwa moja asubuhi ya leo. Gazeti la Mtanzania, siri ya ushindi wa Mbowe. Lakini pia habari inasema serikali kupitia upya gharama za matibabu sekta binafsi. Muuguzi anaiwa kubaka mjamzito. Gazeti la Mtanzania limeweza kuandika hivyo ukurasa wake wa kwanza, habari zile za kitaifa. Uhuru leo limeweza kuandika moja kwa moja UWT Dodoma kujenga kiwanda. Lakini pia uchaguzi wa Kyela wachukua sura mpya. Wanakijiji alivyouawa na makuruta wa JKT.
mali za kanisa zinazua tafrani. Gazeti hili la Uhuru kitaifa leo mezani na muonekano wake moja kwa moja. Na gazeti la Habari Leo limeandika miradi ya kichefuchefu 159 ya maji waweka pabaya wakandarasi. Lakini pia Lissu hatarini kukamatwa. Kampuni 1500 za madini zapewa siku 30. Daruso mambo bado magumu. Mboya asema hakuna kulala. Gazeti la Habari Leo limeweza kuandika hivyo kurasa wa kwanza, habari zile za kitaifa. Na mtokole sasa kwa upande wa habari za kimataifa, magazeti ambayo tuko nayo moja kwa moja asubuhi hii ya leo. Karibu sana na twende pamoja. Nipashe limeweza kuandika hatima ya Trump yabakia mikononi mwa Senate, lakini pia waandamanaji wapinga marufuku ya polisi kutoka kule India. Lakini pia Bolivia toa warranty kumkamata Morales. Lakini pia Lebanon yaanza mchakato wa kumpata waziri mkuu. Gazeti hili la Nipashe kimataifa leo mezani. Karibu. Gazeti la Mtanzania kimataifa, Congress yamtia hatiani Trump. Rais Putin ataka kuhitimishwa mgogoro wa Libya. Wasudani waadhimisha vuguvugu la mageuzi. Gazeti la Mtanzania limeweza kuandika hivyo, habari zile za kimataifa. Sasa gazeti hili la Tanzania Daima limeweza kuandika hatima ya Trump mikononi mwa Senate. Limeweza kuandika hivyo gazeti hili la Tanzania Daima kimataifa hii leo. Gazeti la Majira kimataifa, idadi ya wanaume wanaotumia tumbaku yapungua ni kule Geneva. Rais Trump aendelea kukabiliana na wimbi, lakini Rohani anataka nchi za Kiislamu kuwa imara. Gazeti la Majira limeandika hivyo, habari zake za kimataifa. Na sasa mtazamaji na msikilizaji wa Capital TV, na sasa hivi tuelekee kunako kuangazia habari za michezo na burudani moja kwa moja. Juu kama mkungu wa ndizi. Sasa Nipashe limeweza kuandika hapa, Kilisazi si riziki Uganda bingwa, lakini pia usajili Yanga kama wadirisha kubwa. Ramos alilia Val refa kubeba Barcelona. Gazeti hili la Nipashe kwa upande wa habari zake za michezo, muonekano wake moja kwa moja asubuhi ya leo. Gazeti la Majira limeandika Uganda mabingwa Sekafa 2019, Kile Stars kama mlivyosikia. Yanga wasubiri saa kumtambulisha Nyonzima. Uoya washukuru wakazi wa Bahi. Gazeti la Majira limeandika hivyo kurasa kwa mwisho, habari za michezo na burudani. Taarifa Yanga hatari hiyo. Lakini pia Tanzania Daima hii leo, Simba yazidi kujimwamba fai. Mambo hayo. Lakini pia Uganda mabingwa challenge 2019. Gazeti hili la Tanzania Daima kama muonekano wake inavyoanza kuonekana asubuhi ya leo kwa upande wa habari za michezo. Gazeti la Habari Leo michezo, Uganda mabingwa Sekafa, Karia ahidi makubwa Sekafa, Simba mambo yanazidi kunoga. Lakini Baraka the Prince wapasha Kiba na Diamond, Manchester City United vita inaanza upya. Gazeti la Habari Leo michezo limeandika hivyo kurasa wake ule wa mwisho. Lakini pia tuangalie gazeti hili la Uhuru hii leo limeweza kuandika Nchimbi aibua mapya. Lakini pia Iringa United yaitambia Yanga, Matola shusha pressure Simba, Ronaldo Dybala wa mchua sari. Gazeti hili la Uhuru kwa upande wa habari zake za michezo na muonekano wake moja kwa moja asubuhi ya leo. Gazeti la Mtanzania, Yanga soka sasa ni mwendo mdundo. Yes. Uganda mabingwa challenge Kile Stars dash. Gazeti la Mtanzania limeweza kuandika hivyo. Kurasa yake wa mwisho, habari zile za michezo na burudani. Champion hii leo limeweza kuandika Yanga mpya ya moto. Wawa basi tena Simba mashine mpya inakuja. Lakini pia bosi GSM watumia mbinu za Simba kumsajili Nyonzima. Ni Man United na Man City nusu finali. Champion kurasa kwanza muonekano wake asubuhi ya leo kwa upande wa habari za michezo hapa nyumbani kule majuu. Sasa Aubameyang amtengenezea zengwe Arteta. Lakini pia ni Man United na Man City nusu finali. Alimvuruga Van Dijk asajiliwa Liverpool. Lakini pia Arteta kutambulishwa leo Man City wanuna. Gazeti la Champion kwa upande wa habari zake za michezo kule majuu na muonekano wake moja kwa moja kwa asubuhi ya leo. Naam, tumetimisha niko na gazeti la Champion, Uhuru, gazeti la Tanzania Daima, bila kusahau gazeti hili la Nipashe. Nilikuwa na gazeti la Majira, gazeti la Habari Leo pamoja na gazeti la Mtanzania. Tumeweza kusomea habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani, na hivyo ndivyo ambavyo tumekamilisha katika udondozi wa magazeti asubuhi ya leo.
katika meza yetu ya Morning Jam. Hii ni Morning Jam Weekend, na weekend hatuchoshani sana, na tunaogopa tusikuchoshe na sisi usituchoshe. Mambo yanakuwa ni mepesi kidogo leo katika Morning Jam, toka safari yetu tulipoanza pale 11 alfajiri mpaka muda huu. Lakini pia katika dondoo za michezo juu kwa juu kama mkungu wa ndizi pale baada kidogo, na waso baada sana tuna kugusa mengine mengi. Ni taarifa ambayo pia mwanamuziki Jembe pamoja na mashabiki wa soka Tanzania imewastua. Ni taarifa ya Nionzima kutua Yanga. Sasa ni taarifa ngeni. Imewastua kweli, na muda si mrefu mambo yataanza kuwaka. Hiyo ni taarifa ngeni. Naam. Si taarifa ngeni. Lakini ni taarifa ya kawaida na iko muda mrefu. Lakini pia kitu ambacho nakishangaa bado ule utata ambao upo kwa Bwana Nchimbi. Sijajua nini ambacho kinaendelea, pia uhofu yao ya nini, wasiwasi wa nini pia moja kwa moja. Walikubaliana kumtumia kwa takriban mwaka mmoja, mwaka hujaisha. Kwa hiyo makubaliano wamevunja Azam. Naam. Kwa hivyo tena kufahamu pia taarifa hiyo kwamba nini ambacho kinawachokota, kinawasokota, kinawapa kisurisuli na moyo soswadu mashabiki wa soka Tanzania, hususan upande wa pili wa shilingi. Sio upande wa pili wa shilingi, ni Polisi Tanzania, kwa sababu ndio ni mchezaji wao ambaye anatumikia klabu kwa sasa. Kama anatumiwa hivi. Anatumiwa na nani sasa? Tarejea hii leo kwa ajili ya kuangalia viwanjani Morning Jam. Endelea kubaki na sisi. First time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Joaquinho, he did lose and then have issues on homelessness, on climate change, on economic justice, but nothing comes close to their determination to get rid of Donald Trump. Professor Genovese, we'll leave it there. Thank you very much, sir. Appreciate it. Okay. Well, there you have a good analysis of tonight's debate. The spinning continues to be spun back there, and we will have more coverage of the Democratic debate and the Democratic race as time goes on. Sammy? Thanks so much, Rob. Now, at least 3 protesters have been shot and killed in India during confrontations with police. Nationwide rallies against a new citizenship law went ahead despite a government ban. Hundreds of people were detained. The law makes it easier for non-Muslims from 3 neighbouring countries to get Indian citizenship. Protesters say it goes against India's secular constitution. The Pakistani government has denounced the ruling of judges who sentenced former President Pervez Musharraf to death. A special court found the former president, who's in hospital in Dubai, guilty of high treason for suspending the constitution in 2007. The court ordered his arrest and said if he dies beforehand, his body should be dragged through the streets and hanged for 3 days. The government is calling for the leader of the judges' panel to be disbarred. Musharraf says the verdict is politically motivated. I call this verdict suspicious because during the hearing of this case, the supremacy of the law was ignored from beginning to end. This case was taken up and heard by certain people solely on the basis of personal enmity towards me. A gunman has opened fire outside the headquarters of Russia's top security agency, the FSB, in Moscow. 1 officer was killed and 5 others wounded. The FSB says the attacker has now been killed. Step Vassen reports from Moscow. The sound of gunfire echoes through the streets of the Russian capital, sending people running to safety and initiating a major security operation by heavily armed special forces.
According to Russian media reports, a man attacked this building on Lubyanka Square in the center of Moscow. It's the home of Russia's Federal Security Service, the FSB, and its communist-era predecessor, the KGB. The attacker then reportedly fled to a neighboring building, barricading himself inside. Security services then shot him dead. Ambulances were on the scene to help several casualties. There were gunshots, so of course I didn't get any closer because I wanted to live. I hid around a corner and watched from there. The emergency services came a bit later. Before that, police officers ran up to an ambulance and loaded somebody onto it quickly. I don't know for sure, but apparently he was already dead. The Russian president was informed about the shootings that happened on the same day Vladimir Putin was holding his annual showcase press conference, screened live on Russian television. Putin was formerly an FSB chief before entering politics. It's unclear what the attacker's motives might have been or whether he was acting alone. The authorities are now trying to establish his identity. The attack took place here at the heart of Russia's secret services, one of the most important institutions in the country, the institution where President Vladimir Putin himself served for 16 years as an intelligence officer. Whatever the motive, this incident will be taken extremely seriously, especially because it took place during the annual celebration for FSB employees at the Kremlin, attended by the president himself. Seb Maassen, Al Jazeera, Moscow. An EU court has ruled that a jailed Catalan separatist leader was entitled to immunity that comes with being a member of the European Parliament. Oriol Junqueras was jailed for 13 years in October for his role in the 2017 Catalan independence referendum that was deemed illegal by Spanish courts. The European Court of Justice has ruled that as an elected MEP, he should not be subject to detention or legal proceedings. The battle against bushfires on Australia's east coast is set to get even harder, with more extreme heat and strong winds forecast. At least 50 bushfires are burning out of control in New South Wales. It's declared a state of emergency. 2 volunteer firefighters were killed on Thursday when their truck crashed near Sydney. The bushfires have destroyed more than 700 homes. For those 2 brave, outstanding young men, flags will be at half-mast today throughout the state, and we can't express enough our deepest sympathy and condolences to their loved ones, obviously still in shock as to what's occurred, and these 2 brave young men who lost their lives represent for us the thousands and thousands of volunteers on the ground today and tomorrow and in the days coming, who put their own life, their own safety on the line to protect others.